amawulire amalungi agaliwo ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja omukyala amanyikiddwa nga Vicky ajja kuba mugenyi e Uganda, ajja kuba adipotingibwa ngaddayo ewaabwe e Uganda. So banange mwongere okusaba atuke mirembe. Yasamawulire mugawulidde omwana muwala Vicky Ojok nonno basooka ne batugamba nti agenda kuttibwa ennaku z'omwezi nga 28. Ne baddamu ne batugamba nti ate simanyi bazongezaayo. Ne baddamu ne batugamba nti simanyi zijja kuba ssaawa 5. Kwegamba amawulire gabadde awo bwe gatyo, naye finally simanyi ono sosi wajja amawulire gano naye atugambye nti ajja kubanga akomawo omwezi ogujja, ekyo kitegeeza omwezi ogwokusatu nti ajja kubanga akomawo waneno mu ggwanga Uganda nga bamudipotinga. Katusuubire nti kituufu era gajja kuba mawulire malungi nnyo nyine ddala. Eyo nga tuvuddeyo ndowooza n'abakoledde eggulire ku makya ne mbagamba nti waliwo prisons warder, junior prisons warder eyakubye abasiniya b'amasasi agabatiddewo era nga ye owemaze okikola n'amalamu omusubi naye bwe emmundu yagirese awo naye ye n'adduka paka essaawa yakakati akyanoonyerezebwa era bamutadde ku wanted. Breaking news mu mawulire ge tulinawo, poliisi y'ekibuga y'amakomera eri kunoonya omusirikale waayo Anguyo Moses avudde mu mbeera n'akuba Abakamabe 3 amasasi agabajje mu bulamu bw'ensi eno obuwoomera abangi. Abakubye amasasi n'adduka emmundu n'agirekaawo n'abulawo. Kati poliisi y'amakomera emunoonya. Tekinaba kutegeereka avudde ku ki okubakuba, bamumye musaala, baakoze eki okubajja mu bulamu bw'ensi eno obuwoomera abangi. Mawulire si malungi ge tulinawo. Olunaku olwaleero pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yalabikiddwako nga ajoyininze Geneva Summit era mu bubaka bwe alina obubaka bw'ayisizaawo nga bulijjo era mu bigambo bye ayogedde bw'ati. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda. We don't take it for granted. Every time we see development partners keeping an eye on what is happening here in Uganda. We also recognize that the EU is an important partner to Uganda, and we intend to maintain and also improve this partnership and this cooperation. We would also love to see this relationship happening between the people of Uganda and the European Union, not just General Museveni's illegitimate military regime. I'm still on the run. I'm still in hiding because of the continuing threats on my life since what happened on the 16th of January when my house was, my compound was raided and I fled my house. And also the following raid that happened on the 23rd of January where my wife was assaulted and my family members were assaulted and the military took over my home, which the military still occupies to the present day. My home is surrounded and the military is in charge of it now. What happened on the 15th of January and the preceding days was not an election. It was a military operation, and I'm very glad that it was clearly stated during the debate in the European Union Parliament. This violence started much earlier. It started on nomination day, and it went on through the campaign trail. And I'm glad that the resolution mentions in specifics victims like Mesa Chokero, who was shot and killed, and also General Muhoozi Kainerugaba, who is the military chief and the son of General Museveni, came out on Twitter and, mentioned how he killed 22 of our
people and hoping that I would be the 23rd. I must mention, though, that the numbers that he put are much, much less. Maybe he mentioned or he meant those that he killed personally. Otherwise, the numbers that we have of the victims, of the people that have been killed, are much, much, much more than 22. Many civil society organizations were closed down, especially those that are in the area of governance. It was mentioned, and I want to reiterate it again, that the internet was shut down 3 days before the election. Media houses were ordered not to relay the results that were happening and all that was going on ground on the polling stations to ensure that there's a clear disconnect between what was happening in the polling stations and what was being relayed by the Electoral Commission. I'm very glad that Dr. Sarah Birete is with us today. In this meeting, she was arrested, detained, because she was taking an effort to speak out and educate people, the citizens of Uganda, about their rights and on democracy. You know, I mentioned it that 2 of my deputy presidents were abducted on the eve of the election, and they remained missing for 3 weeks. We later learned that they were being detained in a military barracks, in a special forces military barracks, which is run by General Museveni's son, Omwezi Kanerugaba. Most of our coordinators were arrested, were picked and detained. Some are still in detention, while some were dropped off. These also included officials from our election management committee. So what Mr. Abakamabe, the chairperson of the Electoral Commission, relayed was actually completely different from what happened on the grounds. The law requires that there must be, coordination in the tallying of the results. That did not happen. The candidates were not given copies of declaration of result forms, and the Electoral Commission simply declared numbers that it did not justify where they were coming from. As we speak, we are still demanding that the Electoral Commission uploads the declaration forms so that the nation can be able to follow in transparency, so we can be able to compare the evidence that we have, the declaration of result forms that we have, to what was paraded by the Electoral Commission. But up to now, they have not uploaded the results on the internet like it's supposed to be. Somebody may ask, why then didn't we go to court? But we've mentioned it again that institutions in Uganda have all been destroyed, and including the judiciary. The manner of appointment of the Chief Justice recently is evidence to that. The Chief Justice was sworn in General Museveni's farm. So that and many other reasons cause us not to have trust in the judiciary in Uganda, and many times the regime, General Museveni or his son, have actually been guiding publicly and sometimes privately, determining how the judiciary does its work. So we found no redress whatsoever in the Ugandan judiciary, and that's why we did not go to court. We have presented some asks which I want to reiterate here. We've asked for targeted sanctions that target particular individuals and regime officials that have, excelled in gross human rights violations. We believe that will curb their appetite in abusing, human rights, in undermining democracy, and to ensure that there's accountability for their crimes against humanity. Because I know we have other speakers on the platform, I want to appreciate you for the opportunity and to further call for more interest and for more attention to the people of Uganda. We really appreciate the attention, but we still request the international community to keep an eye on Uganda,
to keep an eye on what is going on here in our country. I thank you for God and my country. Thank you very much. I can promise we will do that. We will. I'm. Ensonga za Prima Kadash Jostede ne Hindu zo zikyalanda. Prima avudde mu mbeera era n'ategeeza nti okuva n'olwaleero abaana balina kubeera wa taata waabwe nti ayagala freedom ye akole ebibye. Bayida alina okuva n'olwaleero abaana bagenda beera wa taata waabwe paka. They will be only seeing me for lunch, for dinners, for dates, and maybe sleepovers. But now, they have to be in their dad's home, not in my home. Much segerire, Kiwedde. So sichaina mwana amenya antawanya. Attention yenegena kudda ku baby guys. Baby yantegerera. Segera nganage we mutegerera, and everything is gonna be gomite and good. So, mwabagamba Prima no. Obulamu bwaffe tubulivinga mu banange obwo bwotaba mu busibuka mu nnaku bbiri bulina okugirako good intentions, bulina okugirako a man who's chalanting, bulina okugirako a man who is open-minded, omusajja atali dictator. Me, I don't deal with dictators. Osegedde, a man who is not gonna be mad when other people are happy. Yeah. Ebya wano omukolo gwa bizadde era nga niwobeera gwe kikulumamu nti Prima Kadash Bambi yavaayo nnyo okupromotinga show ya Jostede. Yakola buli kimu. So nno bali bo baali balina ekintu kyabwe nga bamaze ddo kisiba tukole concert esente zinaavaamu tukole omukolo. Mukazi wattu yeekanze bwekange nga ekintu kitambula era yakyekangidde ku mitimbagano. So tomunenya naye ono yagambye nti alite mu Prima, agambye nti ye ku Prima tasobola kuvaawo. Ovanga ku muntu asirise era nze ndi ku sayidi ya Prima. Olaba Hindu byakola. Hindu mukazi muzibu nnyo okusinga Prima, kubanga ye Prima akulaga kyayagadde ne kyatayagadde. Kyayagadde agenda kikulaga, kyatayagadde stilo genda kukitikira nti kino takoze eki takyagadde. Era nga bwenze mbagamba nti mu maka abantu ababiri bagenda okwawukana, kuba ababiri wabaako asigala nga yeetaaga munne nga kyayagala munne. Tumusobola kwekyawa nimugenda nga mwena mwekyaye mwenna, no, wabaamu asigala nga yagadde ki munne. So kati Prima still wadde yawukana ne Jostede ne still kaasigala mu kuba oli taata w'abaana be. And at the same time teri mukyala yagala okufumbirwa nti ave mu maka. Nze nkibagamba bonna bagendayo nga baagadde, tera agenda kuzanyirayo, tera agenda okufumbirwa nti agenze kukyalayo obaana beebiriyo. No, bajja bali willing okufumbirwa, naye lwa nsonga ezimu obuzibu basangayo, challenges basangayo ne zibaleetera okuba nti sibakyayagala kukola ki kufumbirwa. Kati golowooza Prima yetayagala ekyo Hindu kiyatuuseeko. So naye muntu ayina abaana, golowooza Prima yandiyagadde abeere n'abasajja bamubalira abasajja. Ne some challenges zibalaba zibaleetera okubeera nga bayekyawa ne batuuka okubeera nga bafuyimbula abasajja abalala. Naye nga teri muntu ayagala okubeera mu maka ge, teri muntu ayagala okubeera nga yeyawula ku mwami we n'abaana. So Prima byayitamu bizibu. Prima ayita mu bintu bingi, tolaba nti musanyufu, nolaba nti ayogera ne Hindu, waliko omuntu akoowa oba embeera emuyigiriza. Naye sasire ekyo nagamba kanti ninga mu mutima gwe aba awulira nga so ku Prima byakolera Jostede wano bimulabye wano ku concert, omukyala ali supportive ng'oyo ayasobola okubeera ku show n'akola ebintu bino byonna. Golowooza Jostede siyandibadde nga ayogera katrist n'abeera ng'awandako ku muliro n'asirisaako ku muliro. I like Eddie Kenzo ne Nyamutole engeri gye bagezaako okuzikiza omuliro gutwatadde ku Rema n'amakula. So olaba nti abantu abo waliko ekintu kibataasa nnyo ku Rema. Saawa zino singa twayebaganyamu, singa tiimu Rema, singa tiimu Kenzo, Nyamukenzo, naye baasirisa ekintu kino ntusigala nga tutandise okwagala bombi. The same applies to Prima. Prima alaze obumu, alaze obuntu bulamu, kyovula yajja ku show
nolanga ahereza high five Hindu agezaako kuzikiza omuliro ogwo naye stili abeera mukazi waliko Hindu byeyamukole byamusomooza okuva mu makaago mwe mulaba Hindu nemugamba Hindu mulungi Hindu musirifu Hindu tabeerangako mulungi Hindu tabeerako muntu mulungi nakati singa yali mulungi siyandigenze na mchala na musajja w'abandi singa yali mulungi siyandizadde mu musajja ina abaana be nga bala abakulu nga ayina omukazi we so Prima jatukira okugamba ati kandeke Josted ku laavu gitwala bakushone gituze tulaba laavu gyayina ku Josted it means omukyalo ye Prima talina buzibu yagadde nnyo omusajja atamwagala ate sawa zino bwamwagala bamutuufu kuba taata w'abaana be kitegeera so ndumirirwa omukyalo ye Prima n'abantu abamwogerera ate nga Josted tasobola kujja kuzikizaako ku muliro okuteekako obumu ng'omukyalo yagezezaako okuba ng'ateekako obumu mu maka ga Josted ate n'ekyokusatu ali supportive ayagaliza ayagala okulanga bakulaakulanya at the same time ate bamukaabya mukama bankumire mbaagala nnyo era nze ndi tiimu Prima Josted bwagamba bile nakoze okunoonyereza okubuuliriza okukuba amasimu okutuuka ku ground byenjogera temubintuuzaamu ge mazima mwanyinaze Prima Kadashi nasozo omukwano gwenjagala ennyo nkwagala nnyo sister wange onsanyusa woberanga ddala obanja Josted send tekirina buzibu tebalina buzibu ziwandiika womala ziwandiika nasozi making sure nti mukuzikuwa wano mu exchange tuddeyo ku table yakyaki era yasooka nasozi yakola table yasooka tukole kuno butter trade eri yali swap katuddeyo nkuwa abirigo katugezeza abanja Kampala cream mu deleting buli content mwendi wonna wendabika wonna ajaba suwinga oba lugoye lwange bas oba ngatto yange jinasiriramu empere oba kakomo mu deleting any content George bwagamba talina ye buzibu kala jazimuwa ajja kwerekereza buli kimwagume nti direze bwetyo nadirinze ne mafia content wa Kampala cream ge bali coding